प्रोविंस के पाइपलाइन प्लान ਨੂੰ अदालत ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। पर अजिही खिच ते इस तरह का गुस्सा सच विच है ते इस गुस्से ते खिच उदों तक वध गई है जदों फैडरल कोर्ट ऑफ अपील वालों ट्रांस माउंटेन की उसारी नूं फैडरल सरकार वालों दित्ती मंजूरी रद्द कर दित्ती गई सी। अदालत ने यह फैसला सुणाउंदिआं यह तर्क दिता कि फैडरल सरकार ने मूलवासी लोकां नाल लोड़ींदा सलाह मशवरा नहीं कीता अते टैंकर ट्रैफिक वधन कारण उसदे पैण वाले प्रभाव नूं नहीं विचारिया। अदालत ने अनमिथे समय लई पाइपलाइन की उसारी उत्ते रोक लगा दी है। कैनी ने आख्या कि हुण एक बार मुड़ ये सवाल लोकां नूं पुछण दा समा आ गया कि उन्हां आख्या कि जे असीं कैनेडा दे सब तो वड्डे एक्सपोर्ट लई मार्केट तक पहुंच ही नहीं बना सकते तां समानता दे संबंध विच ओह जनमत कराउण दे हक विच सन। इस दौरान कंजरवेटिव पार्टी की साबका अंतरिम आगू रोना एम्ब्रोज ने आख्या कि जदों अदालत का अजिहा फैसला आउंदा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Well, I hope he says he's going to immediately appeal this terrible decision to the Supreme Court of Canada, that he's going to pass Senator Black's bill S245 immediately in the House of Commons to declare Trans Mountain as being for the common advantage using that special constitutional power. I hope he tells her that he's going to withhold the $1.5 billion discretionary dollars that he's promised John Horgan's NDP government, as long as that government continues to support these legal delay tactics. I hope he says that he's going to pull back and delete Bill C-69 that's now before the Senate. That would basically make it impossible to get another pipeline built in the future. That's just for starters done. Well, they're going to have to do that as well, obviously. You know, I have to be honest with you, Don. You know, I'm a big critic of the Trudeau government, and I think their policies that have hurt Canada's energy industry. But I frankly do not blame them on this one point about consultation. I think the Crown did its best to meet the ever-moving legal standard. I mean, here's the judge basically said, yeah, the government met its obligation of consultation on 3 of the 4 phases, but on one phase, they only listened, they didn't talk enough. I mean, please. We need the Supreme Court to look at this in the context of the real world. You know, I was hosting a tailgate party at the Labor Day Classic on Monday wearing a pro-oil sands shirt, and an Aboriginal Albertan came up to me and said, I thank you for wearing that. I work in the oil sands up in the Curl project. He said, I'm so upset with this judgment. Why don't they ever listen to us, the majority of pro-development First Nations people? And that's what we need the courts to do, not just to listen, in this case, to the Squamish community, which isn't even close to the pipeline route, but to all of the First Nations communities along the Trans Mountain Pipeline who support it. They've been partners of it for 65 years. They want to move their people from poverty to prosperity. We need the legal system to listen to those Aboriginal people as well, and the Crown to consult with them, not just the anti-voices. We have this is existential for at least Alberta's economy. And this is about what we are as a country. It's not just about a pipeline. It's about whether or not we are an economic union, whether we can build major infrastructure, whether we work as a country. And so that's why I've been advocating measures like that for well over a year.